Hey all, Ankit KISHOR this side from Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So today is 7th of December and I'm really sorry. Last month summary video I'm giving you after so many days. Actually I got overwhelmed with some other work and that is why I have to give update right now only. So yeah, in this particular video I'm going to show you what actual return I have made in the November series, right from the 1st of November to 30th of November. Okay, so here and before showing this thing I just want to tell you one more thing. uh, that is what is the actual amount that has been used for that for whatever return I have made. Okay, so every month I start with 40 lakhs. Okay, and whatever extra I'm having for now I'm using this in the covered call position, which I'm going to explain also, means in a very summarized manner. And all other cash is in the form of, sorry, and I actually have the available margin of 40 to 41 lakh. Okay, mainly 40, and whatever is above of that I actually focus on taking that out so that I have a uniformity in the capital use, and it will be easy for me to tell you what actual return I have made. Okay, so let's simply jump into what return I have made. Okay, this in the last month series. So in equity, wait, on the 1st of November till 30th of November I haven't made even a penny. Why? Because I don't trade in equity at all. You all know this. Now, if what I have to show is what actual return I have made in future option, and in this account I just trade non-Excel option selling, and I already have posted many videos, and especially of the expiries videos on the channel. So it is mainly of non-Excel trading only, non-Excel option selling. So what return I have made in this particular period is wait a minute. So yeah, 1.986 lakh, which is like 5%. That's a GP. Okay, I've made 5% GP and charges is 41k. Now the question is whether this is high or low for me, means whether this is very much for me or it is quite average for me, means whatever I have expected, is it on the same line or it is above that, below that. I'm going to tell you about this also, but before that let me give you a clear maths about it, maths about the return. So GP I made almost 5%, charges almost 1%, and net is 4%, because net is 1.56576 lakh, which is more or less 4% return. Okay, so net profit I made 4%, gross profit I made 5%. This is the summary of what return I have made this month. Now talking about the charges, so in total if you calculate, the total days are all total days are 21 days. Okay, so 21 days mein I have given 41k, which is like almost 2k you can take. Okay, 2k per day. Now whether this is high for me or low, I would say it is very much in sync with what I actually expect to pay to the market. I actually focus on paying somewhere around 16k, sorry, 1.6k to 2.5k. If my charges on an average is falling in this particular range, this particular range, then it is really good for me. I don't have to think a lot. But if it is going above 2.4k, 2.5k, then it is a matter of concern for me, and then I start thinking about how to bring my charges and taxes below my average. Okay, below in between that range actually. So yeah, so this month it is more or less in sync with what I expected. And return, yeah, talking about the return, see यहाँ कुछ कुछ डेज ऑफ लॉसेस जो है, आई वांट एक्सप्लेन. सी अगर आप देखोगे, द मैक्सिमम लॉस आई हैव इंकर्ड इज दिस वन, 13k. Why? Rest other are less than 13k. After that, after 13k I've made a loss of 8.8k, then 8.2k. These are the highest losses, and all three 1.9k, then 2.3k, then 90 rupees, which is not a loss, which is break even, like that. So 13k still it is not that big. It is like 3.325, okay, percent of the capital use, which is not at all very much. But why am I still saying this is big? Because on that particular day I was not at all ready to trade. Okay, I was busy on something. I haven't made up my mind how to trade. I just punched my order, and at the same time my risk appetite for that day I kept just 7k. But just I can say out of FOMO, because that SL got hit in just 5 minutes of my trade. I try to just extend that loss limit, and that also got a hit. Then I thought, okay, no, today my mind is not up to not in sync with how market is moving. Better to cut my loss short, and that is why I cut it at 13k. And yeah, this is all about this particular day. So I would say
this was my mistake. If you're not ready, if you're not prepared for any particular day, better to call it a day, or wait for market to move in your direction, or try to analyze something. If you are having some picture, then only try to trade. Otherwise it can be a day off for you. Okay, now the biggest loss is still not this one. Why I'm telling you? Because this is the biggest loss. This is a Thursday. I even made a video on this day. You can check that video. There only I explained by 3:10 I was running with a profit of 35-36k. Okay, but during averaging means obviously averaging start from 3, but after 3:10 a move happened in a candle of almost 60-70 points, and I just got trapped in that particular strike. Okay, in a single particular strike, and from 36k I went down to 20k negative. Okay, and means I was so much trapped there. Although I should have booked the loss right when it came to break even, but I let it run. ओके और उसके बाद वो 20k गया, बट वो थोड़ा कूल्ड ऑफ हुआ, फिर मेरा 8.8k पे मैंने बुक किया उसे. तो माई मिस्टेक देयर वाज, सी just 20 minutes was left, and although I trade a different way during averaging, I will make a video on that someday, but that is how I trade on during averaging on expiry days. Okay, and majority of the time it actually give me return, but there are some days where you actually take some hit. Okay, and when that happens, you should focus on one thing to make it as small as it can. Okay, and this day when I was earning 36-37, I should have thought of कि okay, if this is not going in my favor, better to cut it short, and मैं वहाँ पे 5k 10k का प्रॉफिट पे ही उसे बुक कर लेना चाहिए था, बट आई जस्ट अलाउड इट टू रन, और ये बहुत नेगेटिव चला गया, 20k नेगेटिव गया, फिर 8.8k पे मैंने बुक किया. तो दिस इज द बिगेस्ट लॉस, क्योंकि वहाँ से इजिली आई कुड हैव मेड 45k. वो 45 तो मैं उसको नहीं ऐड करूंगा, मैं ऐड वही करूंगा जो एमटीएम में था उस वक्त, बिकॉज इफ इट वुड हैव बीन लाइक 12 o'clock देन वो मेरा प्रॉफिट नहीं था. बट 320 इज नॉट अ बिग डिफरेंस. मैं 320 को मेजोरिटी 90% अपना कट कर लेता हूँ पोजिशन. तो जस्ट फॉर 10 minutes आई शुड नॉट अलाउड माई एमटीएम टू फ्लक्चुएट दिस मच. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर आप देखोगे टोटल जो लॉस है, इट्स नॉट ऑफ 8.8k, इट इज एक्चुअली ऑफ 36 + 8k, दैट इज 44k. ओके, तो दिस इज अ बिग लॉस. तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% का लॉस हुआ. जो प्रॉफिट हो सकता था वहाँ पे मैंने अपने कैपिटल को इरोड किया थोड़ा बहुत ही. ऑल्दो अगेन यू ऑल विल से कि दिस इज नॉट एट ऑल अ बिग रिस्क. So this is how I trade. I don't take big risk, and that is why my reward is also on sync of that only. Okay, so yeah, this is the summary of this particular month. I would still say not very great day for me. Not a great month for me, but still a good month for me. Okay, nothing to complain also, but there is a lot of a scope of improvement in this particular month, which in this particular month I'm talking about December now. So in December I will take care of it. और यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि जो मिस्टेक्स यहाँ पे हुए मैं से एटलीस्ट मैं उन्हें दोबारा ना करूँ. ओके, दिस विल बी इन माई हेड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, द ऑनगोइंग सीरीज. ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस 18900C which I have taken. अगर आप देखोगे दिस इज स्टिल लाइक 350 पॉइंट्स अवे, 360 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एटीएम. ओके, बट मैंने इसे कवर्ड कॉल पे लिया है, और मैंने इससे पहले 18700 को लिया था कवर्ड कॉल पे, और उस वक्त फिर मार्केट 18880 को हाई बनाया था. जब मार्केट ये हाई बनाया था तब मैं होल्ड कर रखा था 18700 के कॉल को, एंड दैट वाज गिविंग मी 25k लॉस. बट एट द सेम टाइम मैं जो पोर्टफोलियो है, वेट मैं वो भी आपको शो करता हूँ. तो अब ये भी ऑलमोस्ट 4 लाख पे रन कर रहा है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग मी 4 लाख रुपीज, एंड व्हेन मार्केट रीज 18890 ऑलमोस्ट, तो ये 4.5 लाख के पास था. तो मीन्स मेरा जो कवर्ड कॉल था वो इट वाज गिविंग मी 23-24 के लॉस, बट एट द सेम टाइम माय पोजीशन गेन्ड 50k ऑलमोस्ट प्रॉफिट. सो दैट इज व्हाई अब यहाँ से मैं क्यों बुक करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 19,000 टू बी ब्रोकन दिस पर्टिकुलर सीरीज. आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर सीरीज अगेन. ओके, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि दिसंबर सीरीज में 19k को क्रॉस करेगा. तो मुझे लगता है दिस इज राइट टाइम टू टेक कवर्ड कॉल, एंड मुझे लग रहा है मार्केट मोर और लेस, आई एम नॉट सेइंग आई एम नेगेटिव एट ऑल, नो नॉट एट ऑल. मैंने मार्केट को मूव करने दिया काफ़ी दिनों तक. अभी ऑलमोस्ट 12% का जब प्रॉफिट हुआ था तब मैंने 18700 को सेल किया था. ओके, उस समय 18720 30 ऐसे कुछ चल रहा था. उस समय 4.2 लाख का प्रॉफिट था, किसी स्टॉक्स में शायद कुछ हुआ होगा. तो 4.2 पे इट वाज लाइक 12% ऑफ माई portfolio value. Okay, so I thought, okay, now this is high time because 12% here is very good for me. From here I will try to sell covered call, not very aggressively. By saying aggressively I mean to say मैं ATM सेल नहीं करूंगा, मैं मार्केट को थोड़ा स्पेस दूंगा, 100-200 पॉइंट्स का स्पेस दूंगा, फिर मैं सेल करूंगा. यहाँ पे 350 पॉइंट्स का स्पेस है. प्रीमियम अभी काफ़ी इसको घट जाना चाहिए था, बट द ओनली रीजन इज
अभी इवेंट्स हैं, कल आरबीआई मीटिंग है, सॉरी अब आरबीआई मीटिंग है ऑन 7th ओनली, एंड उसके बाद भी काफ़ी इवेंट्स लाइंड अप हैं अभी, तो इसलिए ये थोड़ा होल्ड कर रखा है प्रीमियम, बट आई फील लाइक कि ओके दिस विल आल्सो लूज इट्स वैल्यू, बट या इट विल टेक सम टाइम स्टिल। अब मैं यहाँ से कवर्ड कॉल लेता ही रहूँगा, अभी 800 किया है, मैं थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकता था, हुआ भी था, बट मैंने फिर उस पोजीशन को कट कर दिया। मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, वेट, चलो वो मैं आपको जब ये सीरीज खत्म होगा, क्योंकि कवर्ड कॉल के पोजीशन को इस पे बताना इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, बट हाँ वो 187 सी पे मैंने ऑलमोस्ट 7K का लॉस बुक किया, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे रखा है। ओके, उसके बाद मैंने इसे लिया, और मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मार्केट, बिकॉज आई एम स्टिल बुलिश। ओके, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद शायद एक टर्न लेगी। ओके, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो दिस नाउ दिस इज ऑल अबाउट कवर्ड कॉल। यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव मैं तब होऊंगा जब मुझे लगा कि ओके मार्केट इज नाउ actually taking some want. Okay, if that kind of surety I will get, then I will definitely try to sell quite nearby covered call. Okay, this is about this is all about this covered call position. So I, yeah, this is the summary and this is the statement of November series. Now I will make a video about the monthly series by the end of December series only. This time the video came quite late, but I will try next time it should come on time. So yeah, I hope all the analysis and adjustment that I do in my videos are making sense to you and you are learning something from them. And if you do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.